Today is 2021, 3rd of April. And here we have present, bienvenidos a la taller de Srimad Bhagavatam cada semana de la Academia Anjuna Sutta. Y hoy día es 2021, 3 de abril. Y con nosotros ahora son Upendradas Tarangakshi, Sugopi Radha, Subhasaka, Krishna Pramodani, Shruti Priya, Sri Ram Krishna Das, Radhika Raman Das, Purnamasi Devi Dasi, Nama Chintamani Devi Dasi, Mitravinda Devi Dasi, Lakshmanagaraja, Raman Reti, Kirtida Devi Dasi, Karunamayi, Jaranashringa, Jayanta, Hema Krishna, Harsh Webb, Chitta Gopi, Chaitanya Chartamrita, Champakalata, Asasaki Devi Dasi, Ambarish Das, Rishabam, Abhi Ram Das, Maria, Abhinandan, Srinivas, Acharya Das, Lakshmanagaraja Das. Hare Krishna, Gurudev, please accept my humble obeisance. Hare Krishna, what is the weather like in Chosika? It's changing now. It's Easter. Easter holidays is the point when the beach season is finished. Beach pizza is finished? Can you hear us, Lakshmanagaraja? Yes, Gurudev. Oh, what did you say? You said the beach pizza is finished? Season. The beach season. The beach season. Oh, I can't understand still. When people go to the beach. The beach season, huh? Yes. Okay. Okay. So now they're coming to Chosika? Yes, now the people starting coming to Chosika. And the rain is now so heavy. So it's changing into fall. Fall, I think. Okay. Let's chant famous song. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janabalama Girivaradari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yasuranandana Vraja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janabala Bhagare Varadari. Gopi Janabala Giri Varadari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Asuranandana Braja Janaranjana. Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Shri Radha Madhava Asasaki ki jai. Chaitanya Chandranaya Mandir ki jai. Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Devim Sarasvati
vyasam tato jayam udirayat. toyaya udirayam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Idam Bhagavata Nama Puranam Brahma Samhitam Uttamam Shloka Charitam Chakaram Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Danyam Swastya Yato Mahat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I think we'll reach on. Okay, yes, repeatedly. So we're continuing with our Anjana Sutta Academy project. Entonces continuamos con nuestro proyecto de la Anjana Sutta Academy, Consolidating all of our preaching into one epic movie. vamos a consolidar toda nuestra trama de prédica en una película épica. It will be greater than Gone with the Wind, Va a ser mejor que a lo que el viento se llevó, or Ben-Hur, o Ben-Hur, or The Godfather, o El Padrino, or even what's the other one? Even Citizen Kane. incluso mejor que El Ciudadano Kane. Yeah. Shoot for the Rhinoceros. Vamos a cazar al rinoceronte. Shoot? How you shoot? Disparar. Dispararse. Yeah, para rinoceronte. Yeah. Yes. But if your bullets don't work, Pero si nuestras balas no funcionan, be ready to run. estén listos para correr. So we've done various themes. Así que hemos hecho varios temas. Our first pass. Hemos Primero pasado Primero paso. el primer paso, Science and the Vedas. ciencia y los Vedas, Interfaith dialogue. diálogo interfe, The Bhaktivedanta Library. la biblioteca Bhaktivedanta. And now we're starting world classical literature. Ahora estamos estudiando la literatura clásica mundial. And our this is our second presentation on this theme. Esta es nuestra segunda presentación en este tema. In the first presentation, we were presenting our opinion about the Krishna book. En la primera parte presentamos nuestra opinión acerca del Krishna Book. That is, it's in our opinion, it's the greatest book in the history of literature. Y según nuestra opinión es el libro más grande de la literatura mundial. Better than the Quran. Mejor que el Corán. Better than Imitation of Christ. Más grande que la imitación de Cristo. Better than Sun Wukong. Mejor que San Wukong. Yeah, it's our opinion. Esa es nuestra opinión. And so now we're continuing with another book. Y ahora vamos a continuar con otro libro, Ramayana. el Ramayana. Because the Ram's festival is coming now. Porque está acercándose ya el festival del Señor Ram. And tomorrow we'll be making a presentation for the Sunday festival for ISKCON Houston. Y mañana estaremos haciendo una presentación para el fiesta domingo en ISKCON Houston. On this theme. Acerca de este tema. World classical literature. Literatura clásica mundial. And the Ramayana. Y el Ramayana. Okay. So here is we started with a little bit of discussion of the let's see. Okay, I'll do this first. So here's a nice verse about Lord Ramachandra from the Bhagavatam. Entonces acá hay un bonito verso sobre el Señor Ramachandra tomado del Bhagavatam. Srimad Bhagavatam 1:3:22. Not translating.
Bhagavatam 1:3-22. Naradeva tvam apanaha. Naradeva tvam apanaha. Naradeva tvam apanaha. Naradeva tvam apanaha. Surakarya chikirshaya. Surakarya shichirsaya. Samudra nigrahadini. Samudra nigrahadini. Chakre viryani ataparam. Chakre viryani ataparam. You chant. Naradeva tvam apanaha. Naradeva tvam apanaha. Surakarya shichirsaya. Surakarya chikirshaya. Samudra nigrahadini. Samudra nigrahadini. Chakre viryani ataparam. Chakre viryani ataparam. So are any of the gentlemen, were any of the gentlemen born in April? A uno de los caballeros presentes nació en abril. Okay, then you chant. Naradeva tvam apannang Naradeva tvam apanaha. Surakarya chikirshaya Surakarya chikirshaya. Samudra nigrahadini Samudra nigrahadini. Chakre viryani ataparam. Chakre viryani ataparam. One of those damas, some of the ladies were also born in April. También nací en abril. Puede cantar? Can you chant? Naradeva tvam Two. Again. Naradeva tvam apanaha. Suryakarya Apanaha. Surakarya chikirsaya. Surakarya chikirsaya. Samudra nigrahadini. Samudra nigrahadini. Chakre viryani ataparam. Chakre virya ataparam. La otra dama. Naradeva tvam apanaha. Naradeva tvam apanaha. Shruyakarya sikarsya. Surakarya chikirshaya. Samudra nigrahadini. Samudra nigrahadini. Share viryani ataparam. Chakre viryani ataparam. In the 18th incarnation, the Lord appeared as King Rama in order to perform some pleasing work for the demigod. He exhibited superhuman powers by controlling the Indian Ocean and then killing the atheist King Ravana, who was on the other side of the sea. En la encarnación 18ª, el Señor apareció como el rey Ram para realizar a unas obras para complacer a los semidioses. Él exhibió poderes sobrehumanos, controlando el océano Índico y después matando al ateo rey Ravana, que estaba al otro lado del mar. So this is from the third chapter of the Bhagavatam. Esto es el capítulo 3 del Srimad Bhagavatam. And the sages had asked about all the different incarnations. Los sabios habían preguntado acerca de todas las encarnaciones. And what is their mission? What is their message? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su mensaje? And there's another list of incarnations in the second canto. Y hay otra lista de encarnaciones en el canto 2. I think it's chapter 6. Creo que es en el capítulo 6. And usually there's just one or even one half of a verse for each incarnation. Este es como la mitad o más o menos de cada verso sobre las encarnaciones. Okay.
Aparece que cada encarnación merece un texto, un verso, o metade de un texto. But Krishna and Rama both have several texts Pero Krishna y Ram tienen varios textos in the other list. en la otra lista. So Krishna, Rama, Gauranga. Entonces Krishna, So Ram, Gauranga. here's a very, very beautiful painting of Lord Ramachandra. Acá hay una muy hermosa pintura del señor Ramachandra. Okay, so let's look at the Ramayana in terms of world classical literature. Entonces, demos una mirada a Ramayana según el concepto de la literatura clásica mundial. And we'll start with the Britannica, Encyclopedia Britannica. Entonces, vamos a empezar con la enciclopedia británica. Yeah, because we're trying to build bridges to different communities. Porque estamos tratando de tender puentes entre diferentes comunidades From the Bhaktivedanta Library. de la biblioteca Bhaktivedanta. So the Britannica says, Así que en la enciclopedia británica dice, Ramayana, Sanskrit, Rama's journey. Ramayana en sánscrito significa el viaje de Ram. Shorter of the two great epic poems of India. Es más corto, más corto que los otros dos grandes poemas épicos de la India. No, es la más corta de los dos gran épicos de India. Okay, a ver. The other being the Mahabharata. El otro épico entonces es el Mahabharata. Great epic of the Bharata dynasty. Significa el gran poema épico de la dinastía Bharata. The Ramayana was composed in Sanskrit. Ramayana fue compuesto en sánscrito Probably not before 300 BCE. probablemente no antes del año 300 antes de Cristo. So on the right we have a picture of Hanuman here. Entonces acá tenemos abajo a Hanuman. He has some doubts about some of these things that are being presented in the Britannica. Está pensando que tiene algunas dudas acerca de lo que dice la enciclopedia británica. Yeah, I think this is 200 years after Buddha, I think. Creo que esto significa 200 años antes de Buda. And they date the pyramids in Egypt at maybe 1200 BC or something. Están las pirámides como que 200 años antes de Cristo. So it's a big question about how they arrive at this date for the Ramayana. Así que es una gran pregunta cómo llegaron a la conclusión de estas fechas para Ramayana. So we can discuss this with our Indological friends. Podemos conversar esto con nuestros amigos indologistas. Maybe we can ask Dr. Banda Pajaya also to make some comments on this. Quizá podemos invitar al doctor Bandopaya para que haga algunos comentarios acerca de esto. And today we can also discuss this. Hoy día también podemos discutir sobre este tema. In our experience, Según mi experiencia, the errors in the Britannica los errores en la enciclopedia británica mostly seem to be coming about because of innocence. la mayoría han llegado a esto básicamente por inocencia And bad association. y mala asociación. They're not coming about because of demoniac, anger. No han llegado a estas conclusiones solamente por una ira demoníaca. Well, some of them are, let's say. Algunos de ellos sí. Yeah. And so we avoid the demons. Así que nosotros evitamos a los demonios And we preach to the innocent. y enfrentamos a los inocentes. Of course, if we have to defend the innocents against if we have to defend the innocent against the strong, Por supuesto que tenemos que proteger a los inocentes en contra de los fuertes. and sweet arguments fail. Si los dulces argumentos fracasan,
Yeah, then we adopt the philosophy of Hanuman. Entonces adaptamos la filosofía de Hanuman. So we've discussed this in our section on science and the Vedas. Hemos discutido esta sección en la ciencia de los Vedas. Yeah, some of our considerations about the dating process that science presents. A unas consideraciones que tenemos del proceso como fechan la ciencia. Yeah. So, but here we'll go on. Pero vamos a continuar. Ellos van a continuar también con eso. So it was composed by the poet Valmiki, Así que fue compuesta por el poeta Valmiki and in its present form consists of some 24,000 couplets. y en su presente forma consiste de algo como 24,000 coplas, Divided into 7 books. dividido en 7 libros. And here's their content description. Acá está la descripción del contenido. The poem describes El poema describe the royal birth of the god Rama in the kingdom of Ayodhya. el nacimiento real del dios Ram en el reino de Ayodhya, His tutelage under the sage Vishvamitra. bajo el tutelaje del sabio Vishvamitra. He was taught by Vishvamitra. Sí, él fue enseñado por Vishvamitra. His success in bending Shiva's mighty bow Su éxito en doblar el poderoso arco de Shiva at the bridegroom tournament of Sita. en el torneo de noviazgo de Sita, The daughter of King Janaka, la hija del rey Janaka. thus winning her for his wife. Así que la ganó ella como esposa. After Ram is banished from his position as heir to the kingdom, Después que a Rama se le ha sacado de su posición como heredero the reino, del reino through a palace intrigue, a través de una intriga palaciega, he retreats to the forest with his wife and his favorite half-brother, Lakshman. y se retira al bosque con su esposa y su favorito medio hermano Lakshman To spend 14 years in exile. para pasar 14 años en exilio. There, Ravana, the demon king of Lanka, carries off Sita to his capital. Y después Ravana, el rey demonio de Lanka, se lleva a Sita a su capital, Moscow. Moscow. While her 2 protectors are busy pursuing a golden deer. mientras que sus 2 protectores estaban ocupados persiguiendo a el ciervo dorado, Yeah. Sent to the forest to mislead them. enviado al bosque para confundirlos. Sita resolutely rejects Ravana's attentions, and Rama and his brother set out to rescue her. Sita de manera resuelta rechaza la atención de Ravana y Ram y su hermano se dedican a rescatarla. Van a rescatarla. After numerous adventures, they enter into alliance with Sugriva, king of the monkeys. Después de numerosas aventuras, ellos hacen una alianza con Sugriva, el rey de los monos. And with the assistance of the monkey general Hanuman. Y con el asistente del general mono Hanuman. And Ravana's own brother, Vibhishana. Y el propio hermano de Ravana, Vibhishana. They attack Lanka. Atacan Lanka.
Rama slays Ravana and rescues Sita. Rama asesina a Ravana y rescata a Sita. Who undergoes an ordeal by fire. ¿Quién va quién, ¿quién? O sea, Sita, quien pasa a través de un fuego in order to clear herself of suspicions of infidelity. Para clarificar las sospechas sobre su infidelidad. Okay, pretty good. So we have some nice pictures here. Acá tenemos unas bonitas ilustraciones. Very nice picture of Hanuman. No? Es una bonita imagen de Hanuman. But he has a white beard, so maybe he's actually Sugriva or something. Tiene barba blanca, así que de repente es Sugriva o algo así. And there's a monkey army down here too, chimpanzees. Y ahí tenemos también el batallón de chimpancés. That's the idea of it. Okay. One more. When they return to Ayodhya, however, Rama learns that the people still question the queen's chastity. Entonces, cuando ellos regresan a Ayodhya, sin embargo, Ram descubre que la gente todavía cuestiona la castidad de la reina. He banishes her to the forest. Y ella la arroja al bosque. There she meets the sage Valmiki, the reputed author of the Ramayana. Ahí ella se encuentra con el sabio Valmiki, el reputado autor de Ramayana. And his hermitage gives birth to Rama's, and at his hermitage gives birth to Rama's two sons. Y en su ermita ella da nacimiento o da luz a los dos hijos de Ram. The family is reunited when the sons come of age. La familia se reúne con los hijos, son más grandes. But Sita, after again protesting her innocence, Pero Sita, después de otra vez protestar sobre su inocencia, plunges into the earth. se mete a la tierra. Her mother, Su madre, who receives her and swallows her up. la cual la recibe y la traga. Here we have a picture of Surasa swallowing Hanuman. Ahora tenemos una imagen de que Hanuman está siendo tragado por. So it's a very nice summary, you know. Así que es un buen resumen. Yes, a very nice compact description of the pastimes like that. Es una descripción compacta de los pasatiempos. And even though the authors seem to think that this is not true, Y a pesar de que el autor pueda pensar de que esto no es verdad, their description is so vivid la descripción es muy vívida. that the work seems to shine through by itself. Las palabras parece ser que brillan por sí solas. Yeah, like I could see them discussing among themselves, you know. Puedo ver que están discutiéndolo entre ellos. Of course, we all know this is not true, Por supuesto, nosotros creemos que esto no es verdad, but it's a lot of fun. pero aún así es muy divertida. It should be true. Así que debería ser verdad. So here we have, and this the language in the end here reminds us of the Grimm's fairy tales. Y tenemos acá una ilustración de los cuentos de los hermanos Grimm. Yeah, Sita plunges into the earth. Sita se mete a la tierra And it swallows her up. y la traga. Okay. So this is the last part of the Ramayana. Así que esta es la última parte de Ramayana. You have to suffer a little bit more.
we have to suffer a little bit more, Perdón, tenemos que sufrir un poco más, but also enjoy. pero también disfrutarlo. The poem enjoys immense popularity in India. Este poema goza de inmensa popularidad en India, where its recitation is considered an act of great merit. Donde su recitación es considerada un acto de gran mérito. Little is known of Valmiki as a historical figure. Muy poco se conoce de Valmiki como una figura histórica, though he is described as having been a thief named Ratnakara. A pesar de eso, él es descrito como un ladrón nombrado de nombre Ratnakara, prior to becoming a sage. Antes de convertirse en un sabio. Many translations of Ramayana into vernacular languages are themselves works of great literary artistry. Muchas traducciones de Ramayana en diferentes lenguas vernaculares son ellas mismas grandes obras literarias artísticas. Including the Tamil version of Kampan, incluido la versión tamil de Kampan, the Bengali version of Kritibas, la versión bengalí de Kritibas, and the Hindi version, Ram Charitamanas of Tulsidas. Y la versión en hindi de Ram Charitamanas de Tulsidas. Throughout North India, the events of the poem are enacted in an annual pageant. A través de todo el norte de la India, el evento del poema se dramatiza en una celebración anual. The Ram Lila, and in South India, the two epics Ramayana and Mahabharata make up the story repertoire of the Kathakali dance drama of Malabar. En el sur de la India, estos dos poemas épicos, el Ramayana y el Mahabharata, conforman el repertorio del baile dramatizado Kathakali de Malabar. The Ramayana was popular during the Mughal period, 16th century. El Ramayana era muy popular durante el periodo Mughal en el siglo XVI. And it is a favorite subject of Rajasthani and Pahari painters of the 17th and 18th century. Y fue un tema favorito de los pintores de Rajasthani y Pahari en el siglo XVII y XVIII. The story also spread in various forms throughout Southeast Asia. La historia también se difundió en varias formas a través del sudeste de Asia, especially Cambodia, Indonesia, Thailand. Especialmente Camboya, Indonesia y Tailandia. And his heroes, together with the Pandava brothers of the Mahabharata, were also heroes of traditional Javanese, Balinese theater, dance, and shadow plays. Y sus héroes, junto a los hermanos Pandavas del Mahabharata, también eran héroes del teatro tradicional de Java y Bali, en los bailes y en el teatro de sombras. Incidents from the Ramayana are carved in bas relief on many Indonesian monuments. Estos incidentes de Ramayana están tallados, no sé qué es bas relief, de muchos monumentos indonesios. It has some depth to it. Carvings. Entonces están cavados en bajo relieve. Okay. Oh my goodness. Bajo relieve. For example, at Panataran in Eastern Java. Por ejemplo, el Panataran en el este de Java. Yeah. Okay. Editors of the Encyclopedia Britannica. Editores de la Enciclopedia Británica.
This article was most recently revised and updated by Este artículo ha sido recientemente revisado y puesto al día por Adam Augustine, Adam Augustine, managing editor, reference content. el editor en jefe, referencia al contenido. Okay. So now, Así que ahora, continuing with our horrible educational experience, continuando con esta horrible experiencia educativa, we will look at the editors of the Encyclopedia Britannica. vamos a buscar a los editores de la Enciclopedia Británica. So, okay. My God. So, Professor Radhika Ramandas, do you recognize any of these people? Profesor Radhika Raman, ¿usted reconoce a alguna de estas personas? Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All goes to Srila Prabhupada. I don't recognize anyone. No reconozco a ninguno. I don't know if these are just editors for this article or in general. No sé si estos editores son este artículo son nomás o en general. I think it's general. Creo que son los editores Yes. en general. And there's some, it looks like there's some Indian people here, you know. Ya que hay algunos hindúes. Yeah. Yes. So maybe this might be for this article. De repente se refiere a este artículo. There's a lot of people to produce such a short article. Porque hay un montón de gente solamente para producir un artículo corto. So here's the article history. Acá está la historia del artículo. You know Gloria Lota? ¿Conoce a Gloria Lota? No much. J.E. Loen-Bering? No. Here's one you know. Wendy Doniger. Who is Wendy Doniger, Professor Gupta? She's a professor of religious studies at the University of Chicago. Ella es profesora de estudios religiosos en la Universidad de Chicago, Wendy Doniger. Is she a good person? Yes, Yes. she's a good person, Ella es una buena persona, but she has certain very unusual views about Hinduism. pero tiene unas visiones inusuales del hinduismo. Dutta Pramit. Okay. No. Okay. Well, so you have any comments upon the Britannica, article? ¿Tiene algunas apreciaciones sobre este artículo de la Británica? So Guru Maharaj, the question of dating that you brought up earlier, El asunto del fechaje que usted mencionó anteriormente, almost all dating of Sanskrit texts is relative dating. entonces todos estos fechajes que se hacen en los textos sánscritos son relativos. They compare it to other to other Sanskrit works and compare the content with each other. Les comparan con otros diversos textos en cuanto al contenido. So if this text mentions this one, then obviously that second one came before that other one. So like that. Por ejemplo, si en un texto está mencionado esto, quizás se refiere a que es un texto posterior al de la historia en sí. Unlike Hebrew history or Greco-Roman history, there's very little material evidence for particular texts or people. Entonces, así como en la literatura greco-romana hay poca referencia material
digamos, física sobre estos trabajos, estas obras. Yes, and so then you always find this disclaimer when in a good article about dating. Entonces siempre se escucha, siempre se habla de cierta, cuando se habla de estos artículos, siempre hay alguien que no lo está validando. The text was in its present form by this date. Entonces dicen el texto que tenemos de esta forma presente está fechado en tal fecha. Rather than saying the text was composed on this date. Y no dicen algo como, por ejemplo, el texto fue compuesto en esta época. So I think the Britannica statement could have been said a little bit more carefully. Entonces me parece que la británica ha tenido que afirmar esto un poco más cuidadosamente. Yeah, so exactly. So probably not before 300. Así que probablemente no antes del año 300. If it was a little more careful, it would say by 300 BC, we know it existed in this form. Hubiera sido más preciso decir, nosotros conocemos esta forma alrededor del año 300. So it's a very important distinction about dating in India. Yeah. Así que hay una distinción muy precisa acerca del fechaje en la India. Wow. So, okay. Well, thank you very much. Yes. Muchísimas gracias. You have to be careful of weasel words. You know this description. You know this phrase. You know this phrase, weasel words. Yes. He's like probably. Yes. Most modern scholars now accept that perhaps it might have been. Yes. All of scholarly writing is grounded on weasel words. En esta conversación de Maharaj con Ray Garamá está explicando que hay ciertas palabras que utilizan, en español no sé cómo decir, ese tipo de palabras es probablemente, quizás, palabras un poco vagas. Yes. Gitagor Sundar, our president of NEOS. Gitagor Sundar, nuestro presidente de NEOS. Head of geriatric psychiatry. Es jefe de un instituto geriátrico. No, psiquiatría geriátrico. Yeah. Okay. He was commenting. Estaba comentando that if you look at many of the psychiatric drugs, que si uno ve la mayoría de drogas psiquiátricas, muchas, yeah. It says mechanism unknown. Se pone en la literatura mecanismo desconocido. We don't know why this drug works. No se sabe por qué funciona esta droga. But we've tested it. We haven't killed anybody. La hemos probado, no hemos matado a nadie. And it works. Yeah. Entonces funciona. Yeah. So anyway, we're trying to build bridges. Yeah. Entonces, de esta manera estamos tratando de construir puentes. And of course, we're taking a lot on the basis of parampara. Y por supuesto, estamos tomando la mayoría en la base de esto parampara. And it's a very serious method of investigation. Es un método muy serio de investigación. We really have to investigate the ultimate acharya. Uno tiene que realmente investigar al último acharya. Yeah, Srila Prabhupada. Así la Prabhupada. And then try and apply it ourselves. Y después tratar de aplicarlo nosotros mismos. Yeah, you saw I have a copy here, right, of Advaita's article, no? Entonces acá tenemos un artículo sobre Advaita. Yeah.
He's Professor Edwin Bryant. el profesor Edwin Bryant. How we got here? Yes, it's such a foundational article, I think, which for devotees is very helpful. Es un artículo fundacional muy importante y sería muy beneficioso para los devotos. Because it shows all the haziness behind such statements of date as we found in Encyclopedia Britannica. Porque acá deja sentado todas las dudas que se presentan en el fechaje de la Enciclopedia Británica. I think it's in our webpage. Creo que está en nuestra página web. Go there now. To Vamos a ir a esta hora. my mama. Archives. Yeah, there it is. Page. A kilo S. Srimad Bhagavatam page. PDF. And it gives a very, very nice description Da una muy buena descripción of the academic efforts de los esfuerzos académicos to give a date to the origin of Srimad Bhagavatam. para dar una fecha al origen del Srimad. So, Radhika Raman, is Edwin Bryant a devotee? ¿Es Edward Bryant un devoto, Radhika? Yes, Maharaj. Yes. My experience is, La experiencia es, and I don't know him too well, you know. no lo conozco muy bien. I met him one time, a long time ago. Hace mucho tiempo lo conocí. Yeah, while he was still in some missionary activities in ISKCON. Todavía está en actividades misioneras en ISKCON. And later he returned to the academic tract. Y posteriormente volvió por la senda académica. Yeah. So to me, the demons can't figure out if he's a devotee or a demon. Pienso que los demonios se darán cuenta si es un demonio o un devoto. And the devotees can't figure out if he's a devotee or a demon. Y los devotos también se darán cuenta si es un devoto o demonio. Yeah. So this is a very interesting position. You know? Así que esta es una posición muy interesante. This is very good if you're in the academic atmosphere. Yes. Estando en la atmósfera académica. Vibhishan described. Sorry, somebody, Tarangachi, you have to close the microphone because it's getting distorted. Tarangachi. Igual. Tarangachi, ¿puedes cerrar tu micrófono un ratito? I did it. Lo hizo. Gracias. Vibhishana described Vibhishana describe that being in Lanka que estar en Lanka as a devotee of Lord Vishnu como devoto del Señor Vishnu was like being a tongue surrounded by sharp teeth. es como una lengua rodeada de dientes filudos. Peludos, afilados. Yeah. So is that what it's like being a religious person in the Department of Theology? Así es ser una persona religiosa en el departamento de teología. Yes, Kumar, that it describes the experience quite well. Esa analogía describe la experiencia bastante bien. We always have to do a very delicate dance. Siempre tenemos que hacer una danza muy delicada. And keep in mind that both one's academic colleagues and one's
devotional colleagues may listen to what you're saying. Y tenemos que tener en cuenta siempre presente que los colegas no devotos y los devotos van a estar siempre escuchando lo que decimos. And speak in such a way that both understand your intent. Y de manera que ambos puedan entender tu intención. It seems that one of the biggest purposes of studying the classics is Creo que uno de los principales motivos de estudiar los clásicos es how to act in the modern world. Es saber cómo actuar en el mundo moderno. Yeah. So, of course, Hanuman was supposed to deliver a message. Por supuesto, Hanuman se suponía que tenía que llevar un mensaje to Sita, who was captured by all these demoniac forces. a Sita, que estaba capturada por todas estas fuerzas demoníacas. So, of course, we're always presenting the concept Por supuesto, siempre presentamos el concepto that everybody ultimately has this same nature as Sita. que últimamente todos finalmente tenemos esta misma naturaleza que Sita, Deep in their heart, they want to serve Ram. que en el fondo del corazón queremos servir a Ram. But we become surrounded by so many demoniac ideas and concepts. Estamos siempre rodeados de tantas ideas demoníacas, ideas. And so Hanuman disguises himself in his search. Así que en su búsqueda, Hanuman se había disfrazado. Yeah. And then he presents his message to Sita confidentially, Y después presenta su mensaje a Sita de manera confidencial, trying not to wake up the guardians. tratando de no despertar a los guardias. But once the message is delivered, Pero una vez que el mensaje fue enviado, okay. Muy bien. Yeah. And so we see the same preaching strategy with Prakashananda Saraswati and Sarvabhauma Bhattacharya. así que nosotros utilizamos la misma estrategia de prédica como Sarvabhauma Bhattacharya y Prakashananda Saraswati. Lord Chaitanya listened very submissively. El señor Chaitanya escuchó de manera muy sumisa. And then Sarvabhauma Bhattacharya asked him, well, but what's your opinion? Y después Sarvabhauma Bhattacharya le preguntó, ¿y cuál es tu opinión? Okay, so does that happen to you sometimes in your academic work? ¿Esto te ocurrió alguna vez en tu trabajo académico? Yes, Gurumaj. In fact, that's the general procedure in academic work. Y sí, Guru Maharaj dice que sí, y realmente es el procedimiento que utilizamos. First you listen patiently, and then someone says, "What do you have an opinion on the matter?" Después uno escucha de manera paciente y después te pregunta cuál es tu opinión sobre este tema. And then if you're properly prepared, you can contribute something. Y si estás apropiadamente preparado, pues puedes aportar algo. But Yeah, go ahead. it really is about building bridges in a sense. En un sentido, realmente sí es tender puentes. Because on the one hand, we have traditional scholars who are so much more learned than me or really anyone trained in the Western academia. Porque nosotros, por un lado, encontramos grandes eruditos, antiguos, más entrenados, But their knowledge is inaccessible and unappreciated by the broader public. Para el público en general es un trabajo inaccesible y no muy apreciado. And on the other hand, you have the Western scholarly community. Y por otro lado tenemos la comunidad occidental, Whose ideas seem so irrelevant or even opposed to the devotees and the traditional community. y cuyas ideas no pueden oponerse porque no son relevantes
como para oponerse a las ideas tradicionales y a los devotos. And so for a devotee scholar, it's all about trying to bring those two worlds together so they can benefit from each other. Y el trabajo del devoto es tratar de alcanzar a esos extremos del puente para tratar de que nos entendamos todos. Show the traditional scholars how their work has, how their knowledge has so much relevance and usefulness for the world. Y expresarle a los eruditos que su trabajo es muy grande y muy relevante para el mundo. And show the Western educated public how they have so much to learn and also contribute to traditional knowledge. Demostrarle a los estudiosos occidentales que tienen mucho que aprender de lo tradicional y también tienen muchos aportes que hacer. But the approach is very much like Chaitanya Mahaprabhu did with Sarvabhauma Bhattacharya and Prakashananda Saraswati. Y efectivamente, este encuentro es tal como el encuentro del señor Chaitanya con Prabhupada Saraswati y Sarvabhauma Bhattacharya. First listen carefully and then contribute strongly. Primero escuchar de manera paciente, sumisa y después hacer una contribución sólida. Well, the key, boy, Prabhupada seems to be focusing on this phrase. You know? Prabhupada, para al parecer, se enfocaba en esta frase. Yeah, we're very humble. Somos muy humildes, Following the example of Prabodhananda Saraswati. siguiendo el ejemplo de Prabhupada Saraswati. But when they ask us, Pero cuando ellos nos preguntan, then we say, nosotros decimos, well, since you asked, bueno, ya que preguntaste, okay, and then we don't deviate, después no nos desviamos. but we remain polite. Pero nos permanecemos siempre como personas educadas. Hanuman seemed to have a little bit different approach to the situation. Parece que Hanuman tiene un acercamiento un poquito diferente. Yeah, he was very quiet and secretive until he delivered the message. Él era muy calmado, muy quieto para llevar el mensaje. And he also pretended to be very, weak and inadequate until he was taken in front of Ravana. Y también él parecía ser muy débil y inadecuado al presentarse ante Ravana. Then he presented his case very firmly. Y presentó el caso de manera muy formal. Yeah, and he responded to their physical violence with full vigor. Y después se mostró su poder físico con mucho vigor. Yeah. One time in Calcutta, Una vez en Calcuta, there was a scholar. había un erudito. He was starting to adopt a lot of the European views of astronomy. Está tratando de adoptar todas las visiones europeas en la astronomía. And apply them to traditional Indian astrology. Para aplicarla en la tradicional astrología védica. And Srila Bhaktisiddhanta was a young man. Y Srila Bhaktisiddhanta era un hombre joven. He didn't approve of this. Y no aprobó esto. So he was arguing against it. Así que le argumentaba en contra de esto. But he retired from that work. Pero él se retiró de ese tipo de trabajo. To try and develop devotional communication. Y después trató de desarrollar comunicación devocional. His disciples just urged him to deal with these controversies. Y los discípulos lo urgían para enfrentar estas controversias. So finally he agreed. Y finalmente él estuvo de acuerdo. And Calcutta University organized a debate, a conference on this topic. Y la Universidad de Calcuta organizó un debate sobre este tema. Debates. Yeah. That's where Professor Bandapajaya was a historian. Por eso el profesor Bandapajaya es historiador.
Yeah, in the same university. en la misma universidad, So you can see how old and traditional it is. para que vean que cuán antigua y tradicional es esta Universidad de Calcuta. But the Bengali scholar was too old to actually enter into the debate. Pero el erudito bengalí era un poco anciano para entrar en este debate. So he sat in the audience with everybody else. Así que se sentó en la audiencia con todo el resto. His most famous disciple argued with Bhaktisiddhanta. Y su discípulo más prominente argumentó con Bhaktisiddhanta. So we probably have some idea about how that went. Entonces tenemos que de repente tener una idea de cómo pasó esto, en qué quedó todo esto. Professor Gupta, how would you like to bring Bhaktisiddhanta Saraswati to one of your seminars? ¿Usted gustaría llevar a uno de esos seminarios para el profesor Gupta a Bhaktisiddhanta Saraswati? That would be wonderful. Sería maravilloso. Have what do you call it? The ambulances waiting in the outside. Yes. So anyway, that's what happened. You know? Así que eso es lo que ocurrió. Bhaktisiddhanta just totally demolished this fellow. You know? Entonces Bhaktisiddhanta demolió completamente a este sujeto. And there's a very reliable purport, very reliable description. Y hay una descripción muy confiable. That the older scholar who was the origin of all these things. Que del erudito senior que participó en este debate. Erudito anciano que era sentado en el público que era comienzo de todas esas cosas. That he actually passed urine in his pants. Dice que se orinó en los pantalones. Yes. So anyway, this is a discussion of building bridges. Así que esto es una discusión sobre tender puentes. And the place of the Ramayana in world classical literature. Y el lugar de Ramayana en la literatura mundial. So any other final questions or comments here before we pass to something more pleasant? A ver, un comentario, pregunta acá antes de pasar hacia algo más placentero. Okay, there's some things in the chat. Hay algo en el chat. Abhiram, después de ver esta película, su vida cambiará para siempre. Haribol. Okay. Abhiram, okay. Vishnu Chakravarti. Radhikaraman Prabhu. My pronouns, as you said, usually academics compare the dates and cross references to come to date. How would you argue against that? For example, why Ramayana, even Bhagavad Gita, are not mentioned in earlier Sanskrit texts? Vishnu Chakravarti preguntando porque si estamos en comparación de los diferentes fechas, los diferentes obras para establecer la historia de la literatura, ¿por qué no estamos encontrando Ramayana y Bhagavad Gita en los textos sánscritos más antiguos? I think the foundational answer comes from the fact that we have very different understandings of history itself. Entonces acá viene un problema porque tenemos que ponernos de acuerdo acerca de cómo ver la historia. If we use the system of history and the system of dating and evidence used by academics, si utilizamos los métodos académicos en cuanto al fechaje y evidencia, then their conclusions are quite reasonable. Entonces las conclusiones son bastante razonables. But our understanding of history and what counts as evidence is different. Pero nuestro concepto de cómo encontrar la fecha de los acontecimientos y las evidencias son diferentes. So we have to take a step back and go to the very foundation before debating. Entonces tenemos que nosotros ir
al fondo antes de empezar el debate. And I don't want to take much time here right now. Y no quiero tomar mucho tiempo ahora, So I can just refer you to one discussion solamente podría referirme a una discusión that I had with Chaitanya Charan Prabhu on his podcast maybe 2 months ago. Hace 2 3 meses months, tuve esta conversación con Chaitanya Charan Prabhu en su podcast, where we go into quite a bit of detail on your question. y ahí vimos bastantes detalles de esta pregunta. Yes. Yes, there's 2 dialogues that I have with him, and it's the first one. Hay 2 diálogos, es el primero acá. It's yes, the second one. Yep, harmonizing faith and reason in bhakti. It's there on YouTube also. Está también en el YouTube. You look very young in the podcast. Se te ve muy joven en el podcast. I don't know, maybe it's something to do with the camera. I'm not actually that young. Y creo que es algo de la cámara, porque en realidad no soy tan joven. Some people might think you're a vampire. Una persona podría pensar de que eres un vampiro. So now, living all this world of academics, Entonces, en todo este mundo de la academia, saliendo de este mundo de académicas, ya vamos a encontrar la dulce décima canto. Now we're going to encounter the beautifully sweet 10th canto. Are you there, Upendra Das? can we ask somebody else to do this job? I will Krishna try. Maharaj, please accept my humble obeisances. All goes to Prabhupada Maharaj. So Prabhupada Maharaj ki jai. So Maharaj, we are doing the chapter number 75 and the title 10th canto, chapter number. Wait a second. 10th canto, chapter 75. And the title of the chapter is Duryodhan Humiliated. How do you say that, Lakshman? What is humiliated? Shruti Priya, how do you say humiliated? Fue Humillado. 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 Sorry, I was mute. Fue humillado. Slowly and clearly. Humillado. Humillado. Duryodhana humillado. Okay. And what's the text number, Upendra? Text number 30, Maharaj, 30. Okay. Okay. So let's all chant the Sanskrit together with our microphones closed, except for Upendra. Itam Raja Dharma Suto Manoratha Maharnavam Sudurshtam Samutriya Krishna Sid Geta Javara. The translation, the King Yudhishthira, the son of Dharma, Rey Yudhishthira, hijo de Dharma, was at last relieved of his burning ambition. últimamente era aliviado de su ambición fuerte, feroz. Having by the grace of Lord Krishna Ha sido por la gracia del Señor Krishna successfully crossed the vast and formidable ocean of his desires. exitosamente cruzando el muy vasto y fuerte océano de sus deseos.
So after this is the beginning of the chapter is continuation of the Rajasya sacrifice ceremony. Entonces, este capítulo es en continuación del sacrificio Rajasuya. The Maharaj Parikshit asked Sukdev Goswami. Everyone was delighted to see the Rajasya sacrifice. Maharaj Parikshit está preguntando de Sukadeva Goswami. Aparece que todo el mundo era feliz observar, participar en ese sacrificio Rajasuya. So he asked the question to Sukadeva Goswami, why, please explain to me why Duryodhana was unhappy. Se está preguntando, explícame por qué Duryodhana, en contraste con todo lo demás, era infeliz. The relatives of the Yudhishthira Maharaj helped him in serving the sacrifice, serving the different activities in the sacrifice. Los familiares, diferentes personas ocupadas por Yudhishthira en los diferentes asuntos del sacrificio. For example, Bhima supervised the kitchen. Por ejemplo, Bhima era encargado de la cocina. Duryodhana looked after the treasury. Duryodhana está encargado de la tesorero. Sahadeva welcomed the guest. Sahadeva está recibiendo los invitados. Nakula arranged for the various items for the sacrifice. Nakula está organizando todos sus detalles, los asuntos, las cosas para el sacrificio. Krishna washed everyone's feet. Krishna está lavando los pies de todo el mundo. Draupadi served everyone a food. Draupadi está distribuyendo alimentos a todo el mundo. Karna gave generous gifts. Karna está compartiendo regalos muy buenos. The other members also helped in the different activities of the sacrifice. Y las diferentes personas ayudando de diferentes asuntos en el sacrificio. The various gifts were offered to everyone attending the sacrifice. Diferentes regalos fueron ofrecidos a todas las personas asistiendo al sacrificio. And the valuable jewelry was given as a gift to the important guest. Y adornos muy valiosos fueron ofrecidos a los participantes importantes. The female dancers danced with a great joy. Las bailarinas están bailando con gran jubilación, felicidad. And the loud vibration of the musical instruments Y la fuerte vibración de los instrumentos musicales reached all the way to the heavenly planets. está llegando a los planetas celestiales. All the kings went to Yamuna for the bath. Todos los reyes han ido a la Yamuna para sus baños. Brahmins and priests vibrated the Vedic mantras. Los brahmanas y los sacerdotes están vibrando los mantras védicos. And the demigods showered the flowers. Y los semidioses están inundando el escenario con flores. Men and women were decorated with the sandalwood paste. Hombres y mujeres tienen la pasta de sándalo en sus cuerpos, decoración. With a flower garland, jewelry, and fine clothing. Tiene guirnaldas, joyería y ropa fina. The priest had Yudhishthira Maharaj and Draupadi to complete a final ritual. Los sacerdotes están ayudando a Yudhishthira y con su esposa Draupadi para realizar los últimos asuntos del sacrificio. Rituales. Both of them sipped the water for the purification and bath in Ganges. Ambos están tomando un poquito agua, sipping un poquito agua para purificación y después su baño en el río Yamuna. The citizens of the various orders of 19 ashram then bathed in Yamuna. También después los ciudadanos de diferentes órdenes de Varna y Ashrama están bañando en el río. The most sinful person is freed from sinful activities by taking a bath in Yamuna. La persona más pecaminosa está liberado de las reacciones por aceptando un baño
el río Yamuna. The king decorated and dressed himself very nicely. El rey está adornando su mismo y vestiendo su mismo muy bueno. The king also gave a clothing and ornaments to all the participants, all the priests, sorry, to all the priests. También compartiendo adornos y ropa, tela, a todos los sacerdotes ocupados en el sacrificio. And to all the people who took a part in sacrifice. Y todos los integrantes. All the members of the sacrifice glorified the king. Todos los miembros del sacrificio están glorificando al Señor Yudhishthir. King took and they took his permission to depart to their kingdom. Y aceptando su permisión, está saliendo para sus diferentes países. Everyone glorified the wonderful festival of Rajasya sacrifice. Todo glorificó la maravilloso sacrificio Rajasuya, Performed by the king and the servants of Lord Krishna. realizado por el rey y los sirvientes del Señor Krishna. Yudhishthira Maharaj stopped the family members and other relatives from departing. Yudhishthira Maharaj está restringiendo los miembros de familia, otras personas muy íntimos para de salir. Krishna stayed for some time to please the king. Krishna quedó para un tiempo para satisfacer a Maharaj Yudhishthira. Srila Prabhupada says in Krishna book that ordinary person is never able to fulfill his desire. Prabhupada dijo en el libro Krishna que persona ordinaria nunca puede satisfacer sus deseos. But Yudhishthira, because of his firm devotion to Krishna, Pero Yudhishthira, por causa de su fuerte devoción a Krishna, could fulfill all his desires successfully. era capaz de satisfacer todos sus deseos exitosamente by the performance of the Rajasya sacrifice. por la presentación del sacrificio Rajasuya. The Duryodhana became very envious looking at the opulent palace of King Yudhishthira. Pero Duryodhana convirtió muy envidioso observando el palacio opulento de Maharaj Yudhishthira. Duryodhana also became envious and lustful by looking at the beauty of Draupadi. Y también Duryodhana que convierte muy envidioso y lleno de lujuria mirando a Draupadi. In the selection of the Draupadi's marriage, Duryodhana was present. En la selección de la novia de Draupadi, Duryodhana era presente. But he failed to achieve her. Pero falló a obtenga Draupadi como esposa. Duryodhana had a special attraction for the Draupadi since her marriage with Pandavas. Duryodhana tenía una atracción muy especial, específica para Draupadi después de su matrimonio con los Pandavas. Sridhar Swami says that the Krishna was a special eye of Yudhishthira Maharaj. He was the eye? Yeah, special eye of Yudhishthira Maharaj. Sridhar Maharaj dijo que Krishna era el ojo de Yudhishthira, de Maharaj Yudhishthira. Because Krishna advised the king what was benefited and what was beneficial for him and what was not beneficial for him. Porque Krishna siempre está dando consejo a Maharaj Yudhishthira cuáles son las cosas beneficiosas y cuáles son las cosas inauspiciosas para Yudhishthira. Yudhishthira Maharaj's royal palace was constructed by Maya Danva. Palacio Real de Yudhishthira estuvo construido por el profesor de los demonios Maya Danva. And it had many wonderful characteristics and opulences. Tuvo muchos diferentes aspectos muy maravillosos. Duryodhana was bewildered by the illusion of Maya Danva's magic. Duryodhana era completamente confundido por la magia de Maya Danva.
one time he mistook a solid floor for water. Una vez está en confusión aceptando una pared, piso, floor, piso sólido para agua. And he lifted the end of his clothes. Levantando la fin de su tela para cruzar la agua. And at another place, Duryodhana fell into the water thinking it was a solid floor. En otro sitio es cayendo en agua, pensando que era un piso sólido. The Vishwanath Chakravarti Thakur says that Yudhishthira tried to stop the laughter of Bhima and other women. Vishwanath Chakravarti dijo que Yudhishthira is tratando de restringir las risas de Bhima y las chicas, las reinas. But Krishna gave approval of their laughter with the gesture of his eyebrows, with the action of his eyebrows. Pero con un movimiento de sus cejas, eyebrows, ojos, Krishna está indicando que permita ellas burlarse a Duryodhana. Krishna had appeared to remove the burden of the wicked kings. Yeah. Krishna apareció para remover la pesa, la carga de los reyes maliciosos. And that this incident was related to the Lord's purpose. Y esta situación era relacionado muy bien con las actividades de Krishna. Srila Prabhupada says that in Krishna book that Duryodhana was put into illusion by the will of Krishna. Dice en el libro Krishna, el deseo supremo de Krishna, que Duryodhana está en de ilusión. And Duryodhana left the palace in an angry mood. Duryodhana está saliendo del palacio en un humor muy mal. The king Yudhishthira and other guests felt sorry for Duryodhana leaving the place. Rey Yudhishthira demás sintiendo mucho vergüenza que Duryodhana está saliendo en este humor tan fuerte, tan mal. But Krishna remained silent and was impartial to the incident. Pero Krishna mantiene su silenciosidad y era neutral a la situación. So this is where the pastime ends. And Maharaj, this is where the pastime ends, Maharaj. En este punto es terminando el pasatiempo. Maharaj, last week I forgot to mention one important point in the chapter Deliverance of the Shishupal. En la semana pasada, Pedro es comentando que es presentando un asunto importante en la this is an important principle everyone has to follow. It says that anyone who falls. Ese es un principio importante que todo el mundo tiene que seguir. That anyone who falls, this is given in the text number 40 and chapter number 74. Eso es en texto 40 en capítulo 74. It says that anyone who fails to immediately leave the place where he hears the criticism. Dice que cualquier persona que no inmediatamente salir de un sitio donde está oyendo crítica of the Supreme Lord and his faithful devotee, el Señor Supremo y sus seguidores fieles, will certainly fall down and will be left with no pious credit. Ciertamente va a caer y desprovisto de todos sus créditos piadosos. So Maharaj, that's all I have, Maharaj, and I have another chapter, but it looks like that we are running out of time, Maharaj. El gran jefe, bondadoso Señor, primero tenía un capítulo más, pero parece que estamos terminando nuestro tiempo. Maybe so, but it's so exciting to hear these stories. Thank you, Maharaj. Thank you for giving me opportunity, Maharaj.
So, any ultimate final comments, questions, complaints before we go on with the rest of our service? Any últimas preguntas, quejas, antes de salir para nuestro siguiente servicio? Shruti an academic vampire. Priyasaki, gran equipo. Priyasaki, maravilloso. Gracias. Chandramukhi, gracias, Gurudeva. Okay. Vishnu Chakravarti, thank you. I'll check it out. Chandramukhi, every day we need to help Hanuman find Sita. Okay. Maharaj, So- just like to thank you too. Huh? Raj, peace more bases. Where's Prabhupada? Yes, sir. Just wanted to thank you again for another fine class. I think it's a wonderful thing that this modern science and this classical knowledge can be revealed and used appropriately, and hope to encourage everybody to do it where they can. It's kind of tricky stuff, though. So Chaitanya Charitamrita está comentando, era muy buen programa hoy día. Y está muy feliz cuando podemos mostrar que conocimiento tradicional y ciencia, ambos está presentando la misma perspectiva. Si la gente predicar en esta área es muy bueno, pero también es un poco difícil a veces. Yeah. But we can always give scientists good prasadam and good music. Pero siempre podemos presentar a los científicos buena comida y buena música. And Prabhupada suggested that's the first element in preaching. Prabhupada dio el primer elemento en la prédica, even to the scientists. Okay. So thank you all very much. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Thank you very much. Muchas gracias, Guru Maharaj. Haribol. Hare Krishna Maharaj. Jai Gurudev, thank you very much. Krishna. Muchas gracias. Haribol. And Shatava is commenting from the lowest ring of Patala Loka. Muchas gracias.